Okay, make it bigger, can you? Okay, dia punya table 9.1 tu tak ada. Itu yang page 20 punya soalan. Page 19. Page 19. Dura? Baca dia punya soalan dulu. Hey girls, come on. Diagram taking liquid X and liquid Y. Both mass. Fatin, we cannot see the question. Teacher. Where is Dura? Dura, where are you? We need to see the question first because the rest of you didn't answer the question. So they need to read and understand the question. Then we discuss the answer. Okay? Only 76 students here. Plus 25 plus 26. 81. Question 9 is about heat. Come on, we don't have much time. It's okay lah, it's okay. So tak nampak dia punya soalan yang real soalan tu yang ada table 9.1 tu. Sebab dia ada jadual dia tu. Okay, never mind lah. Yang the rest, can't you see the questions yang table, diagram 9.1 and table 9? Because Dura present only question A1, A2. Dia tak tunjuk so the whole questions. Yang the rest, can't you see the questions? Diagram 9.1. Yes. Okay. So Yes. diagram 9.1 shows the heating curve for liquid X and liquid Y. Okay, Putri. Putri pula. Fatin? Number 8. Cassie. Dura tunjuk slide. So, Fatin, your voice is not clear. the one of heat equation. Are you having problem with your internet? Okay, Dura, can you read the answer, Dura? Dura? Dura, respond please. Teacher. Okay, you just show the answer. Operation 9A, the
Jawapan dia, the amount of heat required to raise the temperature of 1 kg of substance through temperature of 1 degree Celsius. Okay, the question is what is the meaning of specific heat capacity? Okay, the meaning of specific heat capacity. So, the answer is amount of heat required to raise the temperature of 1 kg of substance by 1 degree Celsius. Okay? Celsius. So, correct. So, amount of heat required by 1 kg substance to increase its temperature by 1 degree Celsius. Okay? So, that is the specific heat capacity. Okay. Next question. A2, the question is compare the final temperature of liquid X and liquid Y. The specific heat capacity of liquid X and Y and the rate of increase in temperature of liquid X and Y. Relate the specific heat capacity of the liquid with the rate of increase in temperature to deduce one physics concept. Name Okay. the physics Okay, so there are concept. 5 marks. So ada 5 soalan dekat situ. The first one is compare the final temperature of liquid X and Y. That is the first question. Second question, compare the specific heat capacity of liquid X and Y. The third question, compare the rate of increase in temperature of liquid X and Y. Okay? The fourth question is relate the specific heat capacity of the liquid with the rate of increase in temperature. And the last one, name the physics concept. Okay, so there are 5 questions. So you need to answer in point form. Okay, what is the answer? So this one you have to refer to the diagram 9.1 and table 9. Yeah? So Dura didn't show the whole question. So I hope you can see the questions on your own. Okay, what is the answer? Compare the final temperature. Our answer is Final temperature of liquid X is higher than liquid Y. Okay. Next, specific heat capacity of liquid X is lower than liquid Y. And then rate of increase in Okay. temperature of liquid X is higher than liquid Y. The third question The apa? higher the specific heat capacity, So the rate of question, increase. the rate increase in temperature of liquid X and liquid Y. Rate increase of temperature in Liquid X X is higher. higher than liquid Okay, Y. apa maksud rate? Rate of increase in temperature. Apa maksud rate? Kadar peningkatan suhu. Dura, what do you understand with the rate of increase in temperature? Kadar peningkatan suhu. Apa yang you faham? Apa maksud kadar? Kadar peningkatan suhu. Dia ada kaitan dengan specific heat capacity kan? So kalau you tengok dekat X, specific heat capacity dia 1200 joule per kg per degree Celsius. And Y is 2200 joule per kg per degree Celsius kan? So apa maksud dia? Ini 1200 joule per kg dengan 2200 joule per kg berapa? per degree Celsius. Itu specific heat capacity tu. Nilai yang diberi tu ialah specific heat capacity. So apa maksudnya tu? 1200 joule per kg per degree Celsius maksudnya apa Dura? berapa banyak dia naik? Dia bukan berapa banyak, dia dah bagi dah 1200 joule. 1200 joule tu apa? Dura. 1200 joule itu ialah heat energy, betul? Dura? 1200 joule of heat energy is required by liquid X. 1 kg of liquid X to increase its temperature by 1 degree Celsius. So untuk naikkan suhu 1 kg liquid X sebanyak 1 darjah Celsius, so sebanyak 1200 joule of heat energy is needed. Faham tak? Maksudnya 1 kg liquid X kena dibekalkan haba sebanyak 1200 joule. Barulah liquid X tu akan naik suhu dia jadi 1 darjah Celsius. Faham tak ni?
The rest of you faham tak? Okay, kalau 22 Faham. kalau 2200 joule per kg per degree Celsius, so apa pula maksudnya? Untuk liquid Y. 2,200 joules of energy is needed to raise temperature of liquid Y by 1 degree Celsius. Maksudnya, betul Arisa. Maksudnya 1 kg liquid Y ni, dia nak naikkan suhu dia sebanyak 1 darjah Celsius. Maksudnya dia perlu dipanaskan, betul? So, bila dia dipanaskan, haba yang dibekalkan adalah sebanyak 2,200 joule of heat energy. Barulah 1 kg liquid Y ini akan naik suhu dia sebanyak 1 darjah Celsius. Faham tak? So now, this is the different amount of heat energy, betul? Satu 1,200 joule, satu lagi ialah 2,200. So kadar, the rate of increase in temperature tu siapa yang lebih cepat? X ke Y? Kalau you tengok amount heat dia. Satu dia perlu absorb 2,200 joule of energy. Satu lagi perlu absorb 1,200 joule of heat energy. So siapa yang kadar peningkatan suhu dia akan berlaku lebih pantas? X lah. X. Faham tak? That is the rate of increase of the temperature. Siapa yang haba dia absorb sikit untuk naikkan suhu dia, so peningkatan suhu akan berlaku lebih cepat. Did you get it? Faham tak? So yang soalan tadi, soalan tadi tu yang saya tanya kepada Dura, apa yang dimaksudkan dengan rate of increase in temperature? So kadar peningkatan suhu. So kadar peningkatan suhu maknanya kecepatan ataupun berapa cepat dia naik suhu dia. Jadi kalau dia perlu absorb heat yang sikit untuk naikkan suhu dia, maka dia punya rate akan tinggi lah. Okay? So dalam kes ini, rate of increase temperature in liquid X is higher compared to the Y. Betul? Betul Dura? Is it your answer? Ya. Yes. Okay. Faham ya? Boleh Okay, next question. Relate. Dura? Next dia tanya, relate the specific heat capacity of liquid with the rate of increase in temperature to deduce one physics concept. Yeah. Our answer is the higher the specific heat capacity, the slower the rate of increase in temperature. The higher the specific heat capacity, the lower the rate of increase in temperature. Okay? And then The last question, name the physics concept. specific heat capacity. Yes. Yes. Correct. Okay? So yang lain ada apa-apa nak tanya? Yes, Fatimah. Teacher, kalau yang kita cakap pasal the higher the specific capacity, tu better pakai the slower ke the lower the rate of Higher or increase? lower? Higher or lower? The higher the specific heat capacity, maknanya nilai dia tadilah yang 1,200 joule per kg per degree Celsius atau 2,200 joule per kg per Celsius. Yang tu kita nak compare. So apa berlaku? Kan? Just like I explained just now, kalau nilai specific heat capacity itu besar, means that dia perlu absorb heat yang besar. Baru temperature dia naik. Jadi rate of increase of temperature dia akan jadi slower. Akan jadi lower. Faham? Sebab dia kena absorb heat yang banyak, baru temperature dia naik. Compare to orang yang perlu absorb, bahan yang perlu absorb heat yang rendah, dan temperature dia dah naik. So siapa yang lagi cepat? So smaller specific heat capacity lah yang akan produce higher rate of increase in temperature. Faham Fatimah? Faham. Okay, yang lain ada soalan lagi? Trisha, ada apa-apa nak tanya? Tak ada teacher. Okay, boleh Alright, Arisa? Okay. Adeline? Okay. Okay, teacher. Alright, okay. Okay, so settle dan soalan B. Soalan B ni a bit tough sikit.
Siapa yang ni? Fatin tadi dah okey ke internet you? So, this Teacher, question Baba Bakis will present. Okay. Where is Bakish? Okay, show me the diagram. Okay, ni. Can you see the radiator in diagram 9.2? Can you make it bigger so that all of us can see the diagram? Okay. Alright. A bit more? A bit more. Okay. Alright. So this is the car cooling engine system. Ni the radiator So siapa yang present tadi? Bakish Saya teacher. Okay, Bakish, can you roughly explain macam mana the water flow yang dalam ni before we answer in point form? You just explain roughly macam mana dia berlaku. Water tu dia akan water in fluid will pass through The rest, can you hear the Bakish voice clearly? No. Bakish, you punya voice pun pecah-pecah juga. Ni radiator ni. Ini cooling agent, cooling system of the car engine ya. Bakish? teacher. Okay, macam mana? So dekat dalam sewaktu pembakaran enjin, apa yang terhasil? Sewaktu pembakaran enjin, nama pun pembakaran. So apa yang terhasil? Bakish? Heat. Betul? Pembakaran, so heat akan terhasil. Dekat mana heat terhasil? Dalam Engine. dalam enjin kereta kan. So kalau heat itu kita tidak releasekan dia atau kita tak get rid the heat, what will happen to the car? Apa berlaku? Kalau pembakaran enjin tadi menghasilkan haba kan? Haba yang sangat besar, betul tak? Dan kat haba itu kita biarkan je dalam enjin. Kita tak get rid dia. Kita tak release heat dia. So apa berlaku kepada kereta tu? Kereta jadi panas. Kereta jadi panas. Worse than that? Boleh terbakar. Meletup. Yes. Because petrol kan? So that's why kita perlukan satu sistem penyejukan dalam enjin kereta. So kita gunakan apa? Kita gunakan apa? As a cooling agent in the car? Untuk sejukkan haba ni? Yes, kita gunakan air. So you can see the arrow, the blue arrow in the diagram shows that the water flow. Kan? So cerita sikit Bakish macam mana the water flow into the engine? So haba tadi dibebaskan dengan banyak dalam enjin kereta. So apa berlaku? Air mengalir flow into the engine kan? Bakish. So the water flow into the engine, apa yang water buat? Water tu akan cool down engine. Yeah, how? Kenapa kita pilih water? Kenapa kita tak pilih minyak? Kenapa kita tak pilih other than water? Oil and etc. Why water? But water has high specific heat capacity. Yes, high specific heat capacity. Water has high specific heat capacity. So apa maksudnya? Absorb heat. Apa dia Dura? Water tu akan absorb heat engine tu. Yes. What is that sound? Okay, so water will absorb heat from the engine. Betul? Jadi disebabkan water has high specific heat capacity, maksudnya nilai haba yang dia akan serap,
water akan absorb heat dalam nilai yang sangat besar, barulah temperature dia akan naik. Betul? Faham tak maksudnya? Jadi, haba yang perlu diserap oleh air tadi tu datang daripada mana? From the engine. Jadi dia akan absorb more heat sebab dia ada high specific heat capacity. So dia akan heat up slower kan? Air tu akan heat up slower. Sebab apa? Temperature dia akan naik apabila dia absorb more heat. Kita tak boleh pilih low specific heat capacity. Kalau low specific heat capacity maksudnya dia absorb heat sikit je, temperature dia dah naik. So air tu dah panas dah kalau dia low specific heat capacity. So dia tak banyaklah haba daripada enjin kereta tadi dipindahkan kepada air. So no point lah kita nak sejukkan enjin kereta tadi. Faham tak? That's why kita pilih air because air dia ada high specific heat capacity. Meaning that it will absorb heat more from the car engine. So lebih banyak haba akan dirilis daripada enjin kereta towards the water. Betul? Jadi apa jadi dengan water tadi bila dia dah absorb heat? Dura? Dura, where are you? Dura or Balkish? Sure, water tu akan pass through engine so that it can absorb heat. Dia dah absorb heat, jadi air tu panas kan? Jadi air yang panas tadi tu dia pergi mana? Dia akan flow towards the radiator. Nampak tak gambar kipas tu? Sirip fin, you nampak tak? So the hot water dia akan flow melalui radiator. So dekat radiator tu ada kipas. So kipas tu dia akan sejukkan air yang panas tadi. Macam air panas yang ada dalam cawan, you tiup kan? You bagi angin, betul tak? You tiup air tu. Apa jadi dengan air tu? Sejuk, betul tak? Kalau you minum air, teh panas contohnya dalam cawan kan? You tiup air pada permukaan air panas tu kan? So air dia akan sejuk. Sama kes dengan ni. So the hot water flow towards the radiator. So bila dia lalu pada radiator, dekat radiator tu ada kipas. So kipas kan akan hasilkan angin. Betul? So udara sejuk masuk dan dia akan menyejukkan air. Faham? So air tadi tu bila dia dah lalu radiator, air yang ada heat tadi tu dia akan release lah. Because there is fin tadi fin tadi menyebabkan udara flow towards the hot water. So hot water tadi tu akan release heat, so dia akan jadi sejuk. So apa jadi dengan air yang sejuk tadi? Akan flow balik. Flow back into the engine, absorb heat, kemudian dia flow towards the radiator, heat release, dia jadi cold water and the process continue. Faham? Faham? Faham tak? Okay. That's why kalau you tengok dekat kereta dia ada meter, temperature meter kan? So temperature meter tu sometimes kalau radiator punya air tu habis atau kering, so you can see that the temperature of the car will increase rapidly. Akan naik dengan cepat. So itu yang keluar asap semua kan. So terpaksa berhentikan kereta, sejukkan, masukkan balik air. To cool down the car. Okay, faham ya? Okay, so how to answer in the point form? Okay, where is your answer? So 4 marks maksudnya ada 4 markah. Okay, you tulis itu water is circulated. Bacakan Dura. Dura ke Balkis? Balkis. Water is circulated through pipes around the engine block to absorb energy from the hot engine keeping cool. Oh, ayat buku ni. Okay, lagi? From the cylinder block, the water passes into a radiator where it is cooled by air drawn in by radiator fan. The cool water is recirculated through the engine to absorb the heat. The cycle is repeated continuously while the engine is running.
Okay, so point number 1 and point number 2 tu kita kena buat perbetulan sedikit. First of all, you kena nyatakan bahawa during combustion of the fuel of the engine, it will produce greater heat. Tu kena sebut lah. Okay. During combustion in the engine, during the combustion of the fuel in the engine will produce greater heat. Okay. So point number 2. Okay. Water has high specific heat capacity. Okay. Comma. Flow into the engine. Okay. Kemudian dia buat apa? The water absorb heat from engine. Yes, absorb more heat from the engine. Okay, so itu kita dah cerita dah. Sewaktu pemanasan enjin, haba terhasil. Jadi air yang yang mempunyai specific heat capacity yang tinggi mengalir masuk ke dalam enjin dan absorb more heat from the engine. Jadi apa berlaku? Point number 3, hot water kan? Hot water So hot water flow through the radiator. Okay, point number 4. Cools air enter into the fins and cools down the hot water. Okay? Boleh dapat tak flow dia? Ratna? Boleh dapat tak flow dia? Yes. Number 4 tadi apa? Number 4 yang mana? Point number 4. Point number 4. Cools air enter into the fins and cools down the hot water. Okay? Dapat? Okay ya? Very good. Dah? Alright, so question C, Dura. Okay, Question Dura. number C. Fatin Alisha will present. Okay, where is Fatin? Yeah. Question number C. Using appropriate physics concept, explain the use of suitable material and features if the pot is to be used for cooking something rapidly. State and explain modification based on the following aspect: material for making the pot, material for making the handle of the pot, and other suitable features. Okay, so yang ini 10 marks ya. So yang ini I dah ajar macam mana nak jawab kan. You have to answer it in the table form. So ada 3 point yang dia bagi. So you have to make it to 5 points. So you have 1, 2, 3, 4. Only 4 sahaja tu tak cukup tu? Sekali lagi. Oh, okay. Alright. Okay. Okay. Baik. Point number 1. Point number 1, base of pot is made up of copper. Explanation: copper has lower specific heat capacity, so it become hot very quickly. Okay, so sometimes kita tak boleh nak ingat. Are you sure periuk diperbuat daripada copper?
Periuk dekat rumah you made of copper, is it? Are you sure? Normally kita punya periuk dekat rumah made of apa? It's aluminium. Betul. It's aluminium. Kalau copper tu mahal. Graphite ke, copper ke kan? Mahal kan? Okay, so untuk selamatkan jawapan ni, sebab sometimes kita boleh bagi jawapan macam mana tu? Dia kalau base tu mesti nak cepat panas, betul tak? So material dia mesti daripada jenis yang macam mana? Kita tak payah spesifik sebut dia copper, dia aluminium. Kita boleh sebut dia punya ciri. Hardly surface tu. Hardly surface. Tak, the main point sekali, yang paling penting sekali, you nak masak makanan, you nak dia cepat masak, betul tak? Bila dia cepat masak, dia mesti cepat panas, betul tak? Sebahan yang macam mana yang akan cepat panas? Dark surface. Conduct. We are talking about specific heat capacity, darling. Low specific. Yes. So point number 1, material for making the pot. Dalam soalan ni dia bagi material for making the pot kan. So kita boleh kata macam yang Dura jawab ni, dia kata base of the pot. So kita boleh kata base of the pot is made of low specific heat capacity material. Faham? So you tak payah sebut it is made of copper, it is made of aluminium. Somehow aluminium yang selalunya widely used. Copper ni biasa orang yang kaya-kaya je lah yang guna kan. So better you guna base of the pot is made of low specific heat capacity material. Okay, and then the reason heat up faster. Itu je reason dia. Heat up faster. Senang je kan? Boleh? Oh, you tak boleh buat perbetulan dekat situ Dura? Sebab you copy dia punya picture kan? Okay, tak apalah. Yang lain tu, so you just betulkan sajalah Okay, kemudian high density of base. Second one apa Dura? High density of base? Yes. Second point, high density of base. Explanation, heavier base made the pot stable and not topple over easily. Okay, mana yang lebih penting? Senang nak diangkat, ringan, ataupun you nak dia stable? Mana yang lebih penting? Dia mudah diangkat, ringan. Ataupun dia lebih stabil? You akan prefer yang mana? Ringan. Betul? So normally soalan dia jarang yang pakai high density tau. Biasanya dia akan ambil yang low density supaya dia lighter. Dia mudah untuk diangkat. Okay? So high density of base ni salah So betulkan kita pilih low density of material. Okay? Tak payah sebut base. Kita sebut pot tu sajalah. Maksudnya pot tu diperbuat daripada bahan yang low density. So reason dia is lighter. Tu je. Okay? So betulkan the second point, low density of material of pot. Okay? So pot diperbuat daripada bahan yang low density. So reason adalah lighter atau easy to move atau portable. Okay? Okay, boleh ya? Okay, the third one, material for making the handle of the pot. Handle, body is made of aluminium. Has low body. specific heat capacity, so it kalau handle is made of wood. So And low rise in temperature to act as insulator. Okay, so material for making the pot tadi tu kita dah ambil 2 point tadi. Low specific capacity and low density kan. So body made of the aluminium tu sebenarnya sama dengan jawapan yang number 1 tadi tu. Low specific capacity.
So kalau you jawab base of pot made of copper, lepas tu body is made of aluminium, you tak akan dapat 2 markah kat situ. You hanya dapat 1 saja. Okay, so walaupun you bagi 2 point, you dapat 1 aja. Faham? Okay, so now we are talking about the material for making the handle of the pot. Okay, so handle of the pot is made of wood. Okay, yang ini boleh, atau handle is made of high specific heat capacity material. Okay, so reason, heat up, slower. Boleh? Yang ini dia kata safe and low rise in temperature to act as insulator. Kalau jawapan macam ni kan susah you nak tulis. You just tulis yang simple, yang senang orang nak faham. So dia heat up slower. Bila heat up slower, dia sejuk lah. You pegang tu dia tak panas, betul tak? Berbanding dengan yang low specific heat capacity tu yang pada body of the pot, betul tak? Body of the pot, you pegang memang terbakar lah tangan. Sebab dia low specific heat capacity. Dia heat up faster. Tapi untuk material handle, it's made of high specific heat capacity. Okay, reason dia ialah heat up slower. Okay, dapat Okay, lagi ni pun kita boleh okay, dah settle Okay, so kita dah dapat 3, so kita nak lagi 2 karakteristik. So kita boleh masuk kepada other suitable features. Okay, so last point you tadi apa, Dura? Low density material for handle. Low density material for handle. Okay, so low density tadi kita dah Explanation does not add much to total weight of pot. Okay, so low density tadi kita dah jawab. Kita dah jawab tadi kan? Pada point number 2 tadi kan? So yang ini tak perlu lagi low density material lah. Yang ini ialah jawapan untuk point number 2 tadi. Okay, so kita masih lagi perlukan 2 lagi karakteristik. Alright, so now kita tengok dekat situ ada penutup kan? Sekarang ni kita soalan ni dia nak cooking something rapidly. Dia nak masak dengan cepat. So perlu penutup atau tidak? Perlu. Mana lebih cepat masak? Perlu. Tanpa penutup atau dengan penutup? Which one is cook faster? Dengan penutup. Dengan penutup. Okay, kenapa perlu kita tutup? To trap heat. Yes. Kenapa perlunya kita trap heat? Convection. Absorb more heat. Bila kita trap heat, heat tadi will transfer to the food. Betul? So the food will cook faster. Kalau you buka penutup, what happen to the heat? Lost to surrounding. Keluar. Yes, heat will release to surrounding. Bila heat release to surrounding, macam mana makanan tu nak dapat heat untuk masak? Faham? So what type of lid yang you perlukan? Heat insulator. Heat insulator, apa kaitan dengan cepat masak? Dia tak absorb heat tu. Dia tak absorb heat tu. Okay, so the best answer ialah kita gunakan lid yang airtight. Betul? Airtight lid. Maksudnya apa kalau airtight? Boleh tak heat tu keluar ke persekitaran melalui celah-celah tepi dia? Kedap boleh. udara, teacher. Yes, kedap udara. So airtight lid. Okay, so reason reduce heat release to surrounding. Sure. Oh, Penutup. Apa dulu? Penutup yang transparent. Pakai penutup transparent, apa kaitan dengan cook faster? Transparent tak ada kaitan dengan cook faster kot. Betul?
Hmm. Yes. Okey, lagi apa? Tadi ada satu jawapan tadi saya dengar tadi yang pasal penutup tadi. Satu tadi A-type, yang transparent tu kita tak ada tadi. Satu tadi yang you sebut tadi. Yang I terus tukar kata A-type. Lead. You kata apa tadi satu? Lead tadi, yang pasal lead. A-type, lead, lagi satu tadi ada one of you yang sebut tadi. Apa Ada tak? I kata heat insulator. Heat insulator pun boleh juga. Ataupun kita pakai dia heat insulator maknanya high specific heat capacity, betul? High specific heat capacity kan insulator? So kita boleh sebut lead made of high specific heat capacity. Okay, so reason pun kita boleh kata heat up slower. Reason tak apa. Reason dia pakai reason yang sama boleh. Tak ada masalah. Okay. As long as you write again the answer. Okay. Boleh ya? Okay. Untuk soalan yang modification macam ni. You need to be careful ya. So kalau boleh elakkanlah jawapan yang made of copper. Kita terus ambil dia punya secara secara random. Bukan secara random. Secara meluas, bukan spesifik kepada copper, bukan spesifik kepada aluminium. So bila kita sebut it is low specific heat capacity, so ada banyak material yang boleh masuk. Betul? Bila kita sebut low specific capacity, low specific heat capacity, so maksudnya banyak material yang boleh masuk. Kalau you kata copper, copper aja yang terlibat. Kalau you kata aluminium, aluminium saja yang terlibat. Faham? So kita better you use perkataan tu, specific heat capacity tu, low atau high specific heat capacity material. Okay? Alright, settle Okay, soalan nombor 11. For F, you ada kelas lagi ke petang? Tak ada kan? Kita cuba habiskan 1:30. Okay, for F, siapa Adisa yang jawab soalan nombor 11? Hari tu siapa ya? Siapa? For F? Question number 11 ni about light. Lenses. Sekejap teacher. Grup kami Siapa tu? Grup Akila teacher. Akila. Okay. Hai Ratna. Ratna, you kat mana tu? Background bunga-bunga banyak tu. Pandai dia ubah dia punya background Okay, where is it? Okay, siapa yang akan present? Atika control the slide. Presenter siapa? Adisa ke? Teacher. Yep. Okay. Question 11. Diagram 11.1 show parallel rays directed towards the lens C with focal F. A, what is multifocal point? According to
through which all rays travelling parallel to the principal axis converge to or appear to diverge from after reflection by the mirror. Wah, agak-agak boleh hafal tak jawapan tu? Okay. So, focal point, kalau you tengok pada diagram tu, focal point tu ditanda sebagai F. You nampak tak? So, can you see that all the line of the light will intersect at that point? Betul tak? Itu F tu. Ada 3 sinar cahaya, kan? Ada 3 sinar cahaya tu, didapati 3 sinar tu, dia akan intersect at that point. The point is called focal point. Nampak tak kat situ? Okay, so you boleh tulis di situ the point where all parallel light will intersect. Okay? The point where all parallel light will intersect. Okay, faham tak maksudnya? Apa maksudnya tu? Titik di mana semua sinar cahaya akan intercept apa? Pintas. Akan terpintas. Okay, intercept tu you boleh slash. Meet pun boleh. Meet, M-E-E-T. Meet ataupun converge. Okay, slash converge. Okay. So mana lagi senang? Ayat yang tadi tu a point through which all rays travelling parallel to the principal axis converge to or appear to diverge from after reflection by the mirror. Pening tak kepala nak ingat tu? Betul? So ambil ayat yang mudah. The point where all parallel light will intercept. Okay? Okay. Lagi? Next. Next, B. Diagram 11.2 shows lens P used as a magnifying glass. 1. At which position the object should be placed so that lens P will act as a magnifying glass. Object should be placed in front of F. Less of F ke? Bila you sebut in front of F ni, katalah nilai F dia ialah 10 cm. So you nak letak dia dekat mana? Apa maksud in front of F tu? Lebih daripada 10 cm ataupun kurang daripada 10 cm. Let's say F tu ialah 10 cm. So kita tak boleh kata in front. You kena sebut less of F, less than F atau more than F. Faham maksud dia? Kalau lah kata nilai F tu ialah 10 cm, less than F maknanya kurang daripada 10. Kalau 10 of bigger than F, more than F maknanya lebih daripada 10. Betul? So you kena tulis itu object place less than F. Okay? Okay. Ingat tak karakteristik dia? Yes. Okay, nampak kan kita ada dia semir move kan? Kalau magnifying glass, maknanya objek tu akan magnified, betul? Magnified. Yes, magnified. Dia magnified, move upright and virtual. Betul tak? Kan dia semir move. Less than F. Tu pada diagram yang ni, siapa ni lukis? Atika lukis. Atika ke Arisa? Arisa Atika. Ya. Yang tu lah. Okay. So itu dia menjawab soalan number 2. Okay, number 2 tu 4 marks ya. So you kena lukiskan first of all ni objek. Objek O tu kena label dekat bawah dia bukan dekat tepi. So dekat bawah, dekat principal axis tu, dekat anak panah tu bawah dia. So, you lukiskan anak panah. Okay, 2 anak panah tu. Kemudian dipanjangkan ke belakang.
Okay, can you mark the point untuk dapatkan 4 markah tu? Boleh ke? Okay, first kali kedudukan objek dia kurang daripada F, itu dapat 1 markah. Okay. Kemudian, 2 sinar masuk ke dalam kantah, itu dapat markah yang kedua. Okay. Kemudian markah yang ketiga, 2 sinar tu dipanjangkan ke belakang untuk menghasilkan pintasan. Itu markah yang ketiga. Dan kemudian you lukiskan image. Itu markah yang keempat. Okay, dapat? Dapat? Dapat. Okay, so good. Boleh? Alright, so settle. Okay, kemudian next question C. C. Diagram 11.3 shows a slide projector and diagram 11.4 shows the ray diagram of the slide projector. When switched on and slide is placed on it, image form on screen. Okay, so satu saya nak bagi tahu untuk slide projector ni dia dah tak ada lagi dah dalam kehidupan kita dah. Dia dah outdated dah ni sebenarnya. Sekarang ni kita dah gunakan LCD projector. Ini overhead projector ni sebenarnya. Dah lama dah ni, dah tak ada dah. Ataupun sekarang digantikan dengan visualizer. Visualizer plus dengan LCD. Tapi tak apalah ini kira macam just your knowledge. So untuk tahu benda ni sebenarnya ada dalam kehidupan kita dulu. Dulu, sekarang dah tak ada. Okay, so dia fungsi dia sama juga macam visualizer di mana bila kita nak paparkan bahan tu, kan kita letakkan dia dekat bawah tu and then you nampak dia besar dekat belakang. Betul tak? Fungsi dia sama macam visualizer kat sekolah. Okay, so this is the overhead projector tu. Okay, so apa soalan dia nak? Investigate. So soalan dia, you are required to investigate the characteristics of slide projectors as shown in table 11. So dia nak pilih yang terbaik kan, yang mana satu kan, slide projector yang the best. So yang ini soalan section C kan. Okay, so ada berapa karakter? Ada 4 Power of bulb, radius of curvature, location of bulb from the convex concave mirror, cooling fan. Okay, so kena buat dalam bentuk jadual juga. So explain the suitability of each characteristic of a slide projector. Determine the most suitable slide projector that can use in classroom. Give reasons for your choice. Okay. So suggestion yang pertama is use higher power of bulb. Explanationnya more light produce. Okay, betul So kita gunakan higher power of bulb. Okay, so itu dapat 1 markah. Reason, more light produce ataupun the image is brighter. Sebab dia dapat cahaya lebih, so dia akan lebih terang. Okay, betul-betul. Never mind. Okay, betul. Okay, kemudian tolong ingat juga ya, sebab dalam soalan dia ada bagi 9 watt, 12 watt, 25 watt, 30 watt. So jangan sesekali tulis nilai. Okay, untuk soalan macam ni, you kena gunakan high or low sahaja. Big or small sahaja. So kalau you tulis nilai, let's say you kata 30 watt, you tak dapat markah. Okay, you kena tulis dia high or low. You tak boleh spesifik bagi nilai. Okay, betul Alright, second one, radius of the curvature of concave mirror. Is higher. Means higher radius of curvature of concave mirror. Okay. Inspiration, more light to be reflected upward. Okay, dia sebenarnya small radius curvature ni. Oh. Okay, less radius of curvature. Okay. So tujuan dia bila less radius maknanya dia lebih cekung. Dia lebih cekung. Kalau dia punya radius besar kan, dia kurang cekung. Faham tak?
Kalau dia kecil, maknanya lengkungan dia tu kecil. So dia lebih cekung. Okay? So more light can be reflected. Oh. Okay? So dia pakai less radius. Okay, kalau bigger, okay, bigger radius tu biasanya untuk membolehkan cahaya lebih banyak masuk. Okay, more light to enter. Bukan more light to reflect. Okay? Okay, next, location of the bulb. From concave mirror is equal to the center of curvature. Okay, betul. Okay, equal to the center. Okay, so equal to the center tu maknanya dia berada betul-betul pada F. So that dia akan lebih banyak cahaya akan pantul lah. Okay, so you jawab apa? Increase the intensity of light toward the transparency. Itu betul atau you slash. Okay, more light to be reflected. Kejap lagi. Okay. And okay, tak apalah. Increase the intensity towards the transparency slash more light to be reflected. Okay, kemudian fan. Has cooling fan. Explanation dia. So, cooling system to stabilize the temperature, iaitu heat energy that is produced by filament bulb to increase projector lifetime. Cooling system to stabilize the temperature. Okay, tak perlu jawab macam tu. You just kata release heat from the projector. Okay. Betul tak? Cooling fan nak guna untuk apa? Untuk release heat yang ada pada projector lah. Projector tu kan dia pakai cahaya kan? So heat tu akan terhasil, betul tak? Heat tu akan terhasil. So bila heat terhasil, dia perlukan kipas. So kipas tu alat untuk menyejukkan dia. So to release heat from the projector. Okay? So daripada karakteristik yang semua ni, you tengok siapa yang menepati ciri-ciri tu. L, M, N, O, P. N. N, betul tak? N power dia paling tinggi, kemudian radius dia paling kecil, kemudian location of bulb dia betul-betul pada curvature and has cooling fan, betul? So tengok balik jawapan you tadi. Okay, so slide projector N is more suitable. Itu sepatutnya you buat jadual juga jangan buat satu macam itu. So you buat juga dia punya divider tu. So dari situ slide projector N is chosen. Reason dekat sebelah explanation. Faham? Okay. Baik. So the last one D. D. A distance is placed in front of convex lens with focal length of 12 cm. The distance between the object and the optical center is 8 cm. Calculate the image distance. Okay, so apa maklumat dia bagi dekat situ? F 12 cm, betul? So tulis situ F equal to 12 cm. Kemudian distance of the object and the optical center. Maknanya itu ialah distance object itu ialah U. So U equal to 8 cm. So kita ada maklumat F equal to 12 cm, U equal to 8 cm. So now dia nak image distance. Image distance is V. So V. So V sama dengan berapa? So you use Lenses equation 1 over F equal to 1 over U plus 1 over V. So gantikan sahaja nilai. Okay, then you dapat 24 cm. Is it 24 cm? Yes, 24 cm. Okay? Boleh ya? Cikgu, yang negatif kat situ negatif, boleh. Okay, you tulis itu pun tak apa. Negative sign menunjukkan dia adalah virtual image. Okay? Dia nak tunjukkan karakter image tu virtual ataupun real. So negative maknanya dia adalah virtual image. Okay, betul. Number 2. Height of image of the object is 3. Dia minta you cari height image. Sekarang dia dah bagi height object. So formula kita ambil V over U equal to height image over height object. Tu persamaan tu Okay, so you gantikan saja nilai. Okay, so negative sign tak payah masuk lah. Negative sign tu bukan terlibat dalam pengiraan. It just to show that the object, the image is the virtual. Okay,
So you gantikan saja nilai dan you dapat 10.5 cm. Okay, so maknanya image tu bigger or smaller than the object? Image tu bigger. Yes, image bigger, 10.5 cm. The object is 3.5 cm only. So magnify lah. Okay? Alright. Boleh ya? Okay, so now is 1:30. So lagi satu soalan. Kita akan sambung nanti for the next session. Okay? Ada apa-apa nak tanya? So far so good Okay, teacher. Okay, alright. So nanti tolong isikan attendance. Okay? So I'll see you again next week Right. Thank you, teacher. Okay, bye. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Okay, bye-bye. Okay. Okay, sama. Thank you, teacher. Sama. Thank you, teacher.